100 marks out of 500 in your exam. I know this one, there are 4 questions. There are 4 chapters. Chapter 7. So there are 4 questions. 2 hours. Need more time? Shall we start? So, Liagan will out 31 this one. බලන්න පටන් ගන්නකොට මට අමාරුයිනේ. කොහොමද කරන්නේ? අද නම් මම ඔයාලට හවස ලෙක්චර්ස් කරන්නේ මම එක වෙනකන් හරි මට ඕන ටික කරලා තමයි මම යන්නේ. Let's try our best to solve this problem by 2 hours. I'm not sure whether it's possible or not. Shall we start then? So first we are going to discuss about what is this heat equation. So let's discuss each of the words in this problem word by word. So I'm going to stop sharing of this document and I will share the note. Okay. So we are going to discuss about this one-dimensional heat equation. So one-dimensional heat equation means a partial differential equation which provides the data of the actually the purpose of defining this heat equation is we are using this equation to identify the heat transfer throughout a metal rod or a wire-like thing. So let's consider what are the things that we are going to discuss here. Here, just look at this first equation, one-dimensional equation. You can see that the partial derivative of u with respect to t is equals to k times the second order partial derivative of u with respect to x. So here, how many variables? How many variables in this partial differential equation? Huh? How many variables? So here k is a constant. K is a constant. Then how many variables? Huh? Raise your hand if you are saying 1, 2. අත උස්සනවා කියන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි උඩට. 3, 4. How many variables are there? There are 3 variables. 1 dependent variable and 2 independent variables. So here we can identify that dependent variable is u and independent variables are x and t. So when x and t is changing, the value of u is changing. That is why we have labeled the variable u as dependent variable and variable x and t as independent variables. So then here this variable u which depend on x and t, in this case we are identifying the variable u as the temperature at a point x and at time t. Since it is varies on, since this temperature is varies on x and t, we can write this u is equals to a function of variable x and t,
So here x is some position and t is the time. So u means, u of x of t means the temperature of a temperature at a position at some point x is equals to x at time t. And then if we write ux0, so what is the meaning of that part? We have discussed this thing earlier. If we write this way, what is the meaning of that term? The value of u when value of t is equals to 0. So time, since the time is starting from 0, time is equals to 0 means we have identified that state as the initial state of the problem. So the value of u when t is equals to 0, we will call this as our initial temperature. Temperature at the initial state. Not about the position. Initial mean the time is equals to 0. X is equal to 0 කියන එක initial case එක නෙවෙයි. මෙතන initial temperature කියන එක අපි measure කරන්නේ when the time is equals to 0. Is it clear to everyone? I am asking a question. Is it clear to everyone? Yes or no? නැත්නම් නේ කියන ඉස්සරහ කියලා දෙන්න. Yes, okay. So now we are going to discuss what is this heat equation and how to obtain the heat equation and how to solve this. Those are the things that we are going to discuss in the next case. So let's see one-dimensional heat equation. So one-dimensional heat equation. I just forgot to mention one thing here. Since we are going to solve this one-dimensional heat equation, so let's discuss what is two-dimensional and three-dimensional. So in the one-dimensional case, we are going to consider this variable u is only depend on the distance throughout the x direction and the time. So when we are considering two-dimensional case, so we are going to consider the variable u which is depend on x coordinate, y coordinate as well as the time t. That means we have to consider the position with respect to two dimensions. Earlier case, we are going to consider at a specific point x and we are measuring the temperature. So if we are considering two-dimensional case, we have to consider a point with two coordinates. And we have to measure the temperature at this position at time t. So that is the meaning of two-dimensional. If we are considering three-dimensional case, we have to identify a specific point with three coordinates. That means 3D. Three-dimensional case. X, Y, Z. And we have to measure the temperature at a specific point at a specific time. Is it clear? So, we are not going to solve this two-dimensional and three-dimensional case. We are only going to proceed with one-dimensional case. So, the most important thing that we have to remember is U is the temperature and it is only depend on X, and T is the time and X is the position vector or position. Is this clear to everyone then? Okay, so let's discuss what is the important things related to the one-dimensional heat equation. So here we are going to consider a metal bar or metal wire, which is let's consider something long wire or metal bar. So we are going to consider the transferring heat from one point to another point of this metal. So let's consider this is the metal that we are going to consider, and it is oriented throughout the x-axis. So it is in the horizontal manner and it is starting from some specific point and it goes through along with the x-axis. So assume that the length of this metal bar is equal to capital L. So the length is capital L. So this is, since we are considering this along the x-axis, we are identifying this point as x is equals to 0 and this point as x is equals to L. Since it is the length of the metal rod or something metal bar is equals to capital L. So starting point is x is equal to 0 and ending point is x is equals to L.
So we are going to identify this point and that point as the boundary points of this wire or metal bar. So if we consider this as the metal bar, this is a one boundary and this is the other boundary. So we are going to identify these 2 points as the boundary points of the metal bar. So normally in a problem like that, this one-dimensional heat equation, to solving this type of problem, normally there are 2 types of additional conditions were provided. We have discussed how to solve initial value problems. I hope you can remember. So when we are solving initial value problems, that means ordinary differential equations with additional conditions. Some differential equation is given. To obtain the exact solution of that differential equation, there is some additional conditions were given. So we have defined those additional conditions as initial condition. Similarly, to solve such problems, heat equation, wave equation, there are 2 types of additional conditions were given. The first case is initial condition and the second case is boundary condition. Okay. So the boundary condition means, so this is really important thing. Boundary conditions mean the value of the variable u. The value of the variable u at the positions of these 2 boundaries of this metal rod or something that we are going to consider at any time t. So our variable is u. It is dependent on x and t. No? The boundary meaning of the boundary condition. I am not going to provide the note. If you need, you can make your own note. Huh? I'm not. Boundary condition. Boundary condition means the value of this variable u at the boundaries of this metal rod at any time t. So can anyone suggest how to write the boundary condition in terms of u? So let's consider this boundary first. We are going to consider x is equal to 0 boundary first. So how to write the respective boundary condition? So here we are going to consider the temperature value at x is equals to 0 for every value of t. So this should be one boundary condition. How about the other one? U, the temperature value when x is equals to L and for every value of t. So U0t and ULT be the boundary conditions. So normally in the problem, the values of these boundary conditions were provided. Values of these 2 temperatures were provided. So we are using those 2 values as the boundary conditions. So the most important thing here is when we are solving this heat equation, we are assuming. So the heat equation is defined based on this special assumption that these 2 boundary conditions are equal to 0. So that means at any time of t, the temperature at the endpoints of the rod or wire should be equals to 0. So the boundary conditions were defined as this is equals to 0 and this is equals to 0. Any questions so far? තේරුණාද ළමයි මම කියන දේවල්? ක්‍රූර සතුටක් ලැබෙනවා හැමෝටම.
Okay, let's move on then. Boundary condition. And the next thing. So as I mentioned earlier, there are two conditions were provided with the original problem. First one is boundary condition, and what is the next one? Initial condition. So what is the meaning of this initial? As I mentioned earlier, initial means time is equals to 0. So what should be the initial condition then? The temperature at any point of x when the time is equals to 0. So we can write the initial condition. IC. Initial condition as temperature at any position of x when the time is equals to 0. So we can identify this as the initial temperature. It may be in the problem it is given as the initial temperature, or it is given as initial condition. So the meaning of that thing is the temperature when the time is equal to 0 at any point of this metal rod. So this will be provided as a function of variable x. Earlier case, two boundary conditions are equal to 0, but this initial condition is provided as a function of variable x. Those are the things that provided inside the question. Any question? Any questions so far? Shall we move back to our problem? Before that, let me check are there any. Okay. So if we go back with the problem, so let's go through with the word by word. One-dimensional heat equation for the temperature UXT satisfy this formula for x is varies from 0 to L and for every value of t greater than or equals to 0. So what is the meaning of? So let's consider this one. This is the heat equation. This is the heat equation. If we compare this with the earlier case, what is the value of K here? In the earlier case, not sure whether how we defined. Yeah. It is the heat equation was defined as W over W T is equals to K times W squared U over W X squared. So we can write this by taking this entire thing into the other side. So we can rewrite this as W over W T minus K. This thing is equals to 0. So if we compare this with our original problem, the value of K is equals to what here? The value of K is equals to 2. And here it is provided that this is where X is varies from 0 to 5. What is the meaning of that? So there are few observations that we can obtain by using this simple inequality. The length of the rod, capital L, should be equals to 5. So the boundaries are x is equals to 0 and x is equals to 5. Those are the important things that we have obtaining by just looking this inequality. Then the next one. It's obvious time is always greater than or equals to 0. There is no negative time values. And here it is mentioned that where t is the time and x is the spatial dimension. Okay, so the first part A, is given as using the method of separation of variables. So this is something new we are supposed to discuss in the next part. The method of separation of variables. So we are using this special technique which called as the method of separation of variable to solve this heat equation. So we are using method of separation of variable to show that the heat equation can be reduced into two ordinary differential equations.
This is a partial differential equation. Partial differential equation means this is the partial differential equation which consists of partial derivatives. So since it is something complicated to solve, we are going to convert this into two ordinary differential equations. Then two ordinary differential equation by using the separation constant C, capital C. Separation constant. So all those things are under this method of separation of variable. And then the next part. Let's move to the second part. By solving the ordinary differential equations in part A, for this separation constant C is equals to minus lambda square, determine the solution to the heat equation subject to the given boundary conditions and the initial condition. So just look at this one. Boundary condition. Boundary condition means the temperature at the two boundary values when time is equals to at any time. So here first boundary is x is equal to 0 and the second boundary is x is equal to 5. As I mentioned earlier, these two boundary conditions are always 0. So it is provided as the boundary condition u0 t is equals to u5 t is equals to 0. And the next thing, the initial condition. The meaning of the initial condition is the temperature at time is equals to 0. So it is provided as a function of variable x. The function is 3 sine 2πx. Okay, that is the meaning of this problem. So let's discuss how to solve this problem. Do you have any questions so far? මොනවද unclear දෙයක් තියෙනවද නම් අහන්න ළමයි. මොකද ආපහු මේකට back වෙන්න බෑ. කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒකටත් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. Okay. So the first thing that we are going to discuss is the method of separation of variable. Method of separation of variables. පේනවද නම් තව ටිකක් මේක ලොකුවට මම කරන්නද? පේනවද? So here we are going to define this concept of method of separation variable based on a special assumption. It's based on a special assumption. The assumption that we are going to consider is we are assuming, let's see, we are going to solve the problem. We are going to solve a problem consist of u, x, y. Here u is the dependent variable and it is depend on the both variable x and y. So we are assuming this function u is a product of two functions. මේ function එක u කියන එක the u is equals to u x y කියලා කියන්නේ u කියන එක x ගේ y ගේ function එකක් කියන එකනේ. u කියන එක depend වෙනවා x මත සහ y මත දෙකම මත. එහෙම එකක් තියාගෙන අපිට ගාන solve කරන එක අමාරු නිසා අපි assumption එකක් හදා ගන්නවා මේ u x y කියන function එක functions දෙකක product එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අපි තෝරගන්න function දෙක two variable functions නෙමෙයි single variable function. මොකද අපිට single variable function එකක් තියෙනවා නම් අපිට ගානක් solve කරන්න ලේසි. ඒක නිසා we are assuming this as a product of two functions. එක function එක අපි හිතනවා x ගේ function එක x of x. මේ capital X කියන්නේ ඒක depend වෙන්නේ x කියන variable එක මත විතරයි. අනිත් function එක capital Y of y. So we are assuming u as a product of two functions. First function is a function of variable x and the other function is function of variable y. So then we are going to find the partial derivatives of this function. So let's see the partial derivative, not this one, partial derivative of u with respect to x. That means dou over x
this new function. We can replace u by this entire function now. So we can write capital X of X, capital Y of Y. So we are going to find the partial derivative of this function with respect to variable X. Finding partial derivative with respect to X means we are assuming all the other variables as constant. So what are the other variable here? Here this function is a function of u and y, x. Here this y of x is appeared as a product of some function of x. So make a constant එකක් ඉඳලා අපිට ඒක normal විදිහට එළියට ගන්න පුළුවන්. So we can write this is equals to capital Y of y times partial derivative of capital X of x with respect to x. මේ capital X කියන එක depend වෙන්නේ variable එක x විතරක්ම මත හින්දා මේක අපිට partial derivative නෙමෙයි derivative එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට derivative of x කියන එකට notation එකක් මොකද්ද? Derivative of x, we are using the notation x dash to represent derivative of x, no? So we can write this as capital Y of y times x dash of x here. So then we can provide an expression for the partial derivative of u with respect to x කියන එකට x dash y. මේක මේ capital X කියන්නේ function එකක් x variable x ගේ, capital Y කියන්නේ variable function එකක් variable y ගේ. Similarly, what about this? Okay, find the expression for this one, da by u over da by y. Go through with the similar process. તમે 30 මිනිට් එකක් ගිහින්ද? කවදද දන්නේ නැද්ද? Okay, what is the answer? So here we are going to consider da by over da by y, capital X and capital Y. So since here capital X is a function of x and we are obtaining the partial derivative with respect to y, we are assuming x as a constant. Since variable simple x is a constant, function of variable x is also a constant. So we can bring this out. X times da by over da by y, capital Y. Since this y is a function of variable y only,
we can consider it as the derivative. So the answer is, what is the answer? X, Y dash. Have you all obtained this by yourself? Okay, next one. Then make it heat. So if I go back with the original problem, heat equation, it consists of u double u over double t and double squared u over double x squared. Then අපි ඒකට expression එකක් හොයාගන්න ඕනේ. So try to find this one. Double squared u over double x squared. So the meaning of this is double over double x times double u over double x. So we have obtained an expression for this partial derivative of x with respect, the partial derivative of u with respect to x. What is it? It is x dash x and y of y. So we have to consider the partial derivative of this one again. Oh, really? Okay, find the partial derivative. Here also, since we are finding the partial derivative with respect to x, we are assuming y as a constant. Simple y කියන එක constant එකක් කියන්නේ a y ගේ function එකක් වෙන capital Y constant එකක් වෙනවා. So එතකොට මෙතනදී අපිට consider කරන්න වෙන්නේ මේ x dash කියන එක විතරයි. x dash ආපහු x ගෙන් derivative එක ගත්තොත් මොකද්ද? X double dash. So the expression that we have obtained for this one is x double dash y. Similarly, I will just summarize all the terms. If we are assuming u of xy as a product of capital X of x and capital Y of y, then we can use these terms. For the partial derivative of u with respect to partial derivative with respect to x, it is x dash y, and the partial derivative of u with respect to partial derivative of y, it is x y dash. And the second order partial derivatives, double squared u over double x squared is equals to x double dash y, double squared u over double x double y, this is x dash y dash, double squared u over double y squared, this is equals to x y double dash. So this is a summary. This is a summary of all the observations. You don't need to verify this expression. If you need, you can directly apply this expression when we are solving a heat equation. Okay, so now we are going to solve problems using variable separation method. So I will consider a problem. So let's consider this example. We are going to solve a problem w over double x is equals to w over double y by using the variable separation method. Okay. So first we assume u of x and y is equals to a function of x times a function of y. මේ අපි heat equation එක solve කරනවා නෙමෙයි මේ. තව පටන් ගත්තේවත් නැහැ මේ basic ටික තව කියලා දෙන්නේ. So then what should be the, if we are assuming u as a product of capital X and capital Y, what is the expression for u over double x? It is x dash y, and u over double y is equals to xy dash. Then
Since the problem is given w over wx is equals to w over y, we are considering this one is equals to, oh no, 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 no. Not that one, not that one. X dash y is equals to xy dash. W over wx කියන්නේ මේක, w over y කියන්නේ මේක, ඒ දෙක සමාන වෙනවා. Since we are solving variable separation method, variable separation කියන්නේ එක જાතිය variable එක පැත්තකට අරන් සුළු කරන එක. එතකොට අපි මේකේ තියෙන x terms ගන්නවා එක ළඟට සහ y terms ගන්නවා එක ළඟට. So we can write x dash over x is equals to y dash over y. And to make our solution process easier, අපි මේක ලියනවා, this is equal to some constant c. So here this capital C, we call this as the separation constant. I hope you can remember this word is in the problem as well, separation constant. So now to solve this problem, we consider one part of this variable with this separation constant. So that means we are going to consider x dash over x is equals to capital C. And y dash over y is equals to capital C. We are going to consider these two cases. So before that, I will go back here, this separation constant. Since this capital C is a separation constant and it is something that we have input into the problem. It is not given in the problem. ඒක අපි අලුතෙන් දාපු එකක්. එතකොට මේ constant එක අපි අලුතෙන් දාන constant එකට මොනවද තියෙන්න පුළුවන් possibilities? මොකක් හරි සංඛ්‍යාවක් ගත්තොත් ඒක අපි දන්නේ නැති සංඛ්‍යාවක්. ඒකට මොනවද තියෙන්න පුළුවන් possibilities? එක්ක ඒක බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක positive number එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් negative වෙන්න පුළුවන්. So we are going to consider all these three cases separately. So the first case that we are going to consider is, so let's see, this is our case 1 by assuming this constant C is equals to 0. The case 1 එකේදී අපි මේ constant එක C කියන එක බිඳුවයි කියලා assumption එකකට යනවා. So since this constant C is equal to 0, අනේ මම මේක ඊළඟ stage එකේදී මේක මෙතන we are going to consider these two cases. I mean these two, and since there are three possibilities of C, so we are going to consider the case 1 as the value of C is equals to 0. So let's solve. When value of C is equal to 0, what happened to this equation? X dash over x is equal to 0. So if we cross multiply this, what is the output? X dash is equals to 0. How about this one? And what about this? This side becomes 0. If we cross multiply this, again we will obtain y dash is equals to 0. Since a derivative of something is equal to 0, we need to find what is x. What we are going to do here? We are going to integrate both sides. So we are going to integrating both sides of this one and this one. මේක integrate කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? Capital X බිඳුව integrate වුණොත් මොකක් integrate මොකක් differentiate කරොත් අපිට answer එක බිඳුව විදිහට එන්නේ? Constant එකක්. So එතකොට මේක integration එක වෙන්න ඕනේ මොකක් හරි constant එකක් C1. Similarly, මේ පැත්තේ දෙනවා capital Y is equals to a constant C2. And since our answer
Since our capital U is equals to the product of this capital X of X and capital Y of Y, we can write this U of X and Y as a product of these two constants C1 and C2. Constant එකක් ගුණ කරපුවාම මොකක්ද දෙන්නේ? A constant එකක් නේ. So we can write this is equals to A. So this A is a constant and it is equals to the product of these two constants C1 and C2. So I just forget something. Here you need to write this C1 and C2 are arbitrary constant. So this is the first case. Now we are going to move to the second case. Case 2. We are assuming this capital C is a negative value. Or let's say positive value. Capital C is a positive value. So to make our solution process easier, since it is a positive value, we are introducing a new thing. Another constant lambda, and we are assuming C is equal to the square of this new lambda. This the case of C is positive. So now write the two equations. So our first equation is x dash over x is equals to C, and we are replacing this C by lambda square. Then next one is y dash over y is equal to C. Again we replace this by lambda square. So we can write x dash is equals to lambda squared x, and x dash minus lambda squared x is equals to 0. How to solve this? Trial solution එකක් අරගෙන auxiliary equation එක කරන auxiliary equation එකේ roots හොයලා ගන්න ඕනේ. ඒක ගණනලා තියන්නේ නේද? නැද්ද? කරේ නැද්ද? calculus 1 එකේදී? එහෙනම් මේ ටික ඕනේ නැහැ. මේක කරලා නැත්තම් ඕනේ නැහැ. මේක කරන්න ගියොත් ඔයගලන්ට heat equation solve කරන්න බැරුව යනවා. මේ මතක තියාගන්න. ඒක මතක නැතුව මේක ඇත්තටම කරන්න බෑ. මතක තියාගන්න variable of, so I will go through with a brief summary of variable of separation method. Variable of separation method එකේදී අහගන්න ඉතින්. Variable of separation method එකේදී මුලින්ම අපි කරන්නේ අපි assumption එකකට යනවා. අපේ තියෙන function එක, මෙතන තියෙන function එක u, ඒක depend වෙන්නේ x සහ y මත. මේ u of x and y කියන එක independent functions දෙක product එකක් විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන් කියන. ඊට පස්සේ ඒ assumption එක මත ඉඳගෙන අපි මේ partial derivatives වලට expressions හොයා ගන්නවා. මේ single normal derivative partial derivatives වලින් නැතුව. ඊට පස්සේ අපි මේ හොයාගන්න expression එක අදාළ problem එකට substitute කරනවා. ඒකෙදී x terms එක පැත්තකටයි y terms එක පැත්තකටයි වෙන විදිහට separate කරගන්න.
ඒක තමයි separation of variable කියන්නේ. එක වර්ගයේ variables සමාන ලකුණකින් එක පැත්තකටයි අනිත් වර්ගයේ variables සමාන ලකුණකින් අනිත් පැත්තටයි separate කරගන්න. ඊට පස්සේ ලියනවා ඒ expression එක සමාන වෙනවා මොකක් හරි constant එකකට. ඒ constant එකට අපි කියනවා separation constant කියලා. ඊට පස්සේ when you are asking to solve such a problem we need to consider three cases of this constant. First one is c is equals to 0, the second one is c is something positive and the third case is c is something negative. දැන් උදාහරණයකට අපි දැන් c is 0 වෙන කේස් එක කරා c is positive කියන කේස් එකේදී අපි දන්නවා ඕනෙම සංඛ්‍යාවක වර්ග සංඛ්‍යාවක් හැම වෙලෙම positive වෙනවා. එන්නේ ඒ assumption එක මත අපිට ගාන සුළු කරන්න ලේසි වෙන්න අපි මේ c කියන එක ලියා ගන්නවා lambda squared. ඒක තමයි case 2 එකේදී කරන්නේ. Then we have moved into the case 3. In the case 3 case 3 එක වෙන්නේ මොකද්ද? c කියන එක negative වෙන එකනේ. අපි දන්නවා ඕනෙම සංඛ්‍යාවක වර්ග සංඛ්‍යාවක් positive කියලා. හැබැයි මේ positive number එකක් ඍණ ලකුණකින් ගුණ කරොත් ඒක negative වෙනවා. So ඒක නිසා to make our solution process easier we are using this c is equals to minus lambda square. So then c is a negative value. So we are using these three cases separately to solve variable separation method. එහෙම තමයි variable separation method එක use කරන්නේ. ඇත්තටම මේ ගත්ත example එක heat equation එකට related නැති හින්දා මම heat equation එකට related part එක විතරක් කියලා දෙන්නම්. Okay, then let's go back with the original problem. Solving heat equation. What is the problem? Let's recall. W over double T minus 2 times double squared U over double x squared is equals to 0. This is defined on 0 to 5 and for every t is greater than or equals to 0. Okay, we are asking to solve this problem. Let's read the part 1. What is the part 1? I need to go back with the first slide. Using the method of separation of variables, show that the heat equation can be reduced to two ordinary differential equations of the form. Where c is the separation constant. So just give it a try first. So here we can see that in this problem, what is the dependent variable? What is the dependent variable? U. What are the independent variables? T and x. So we can, our solution should be of the form uxt. Since we are using method of separation of variable, we have to assume u of x and t is as a product of capital X and what is other thing? Function of variable t. So then the derivatives that we need is the partial derivative of u with respect to t and partial derivative of u with respect to x to the x twice. Then try to obtain the expression for these two, w over w t. So we can write this as ut as well. What is it? To obtain the partial derivative of u with respect to t, we are assuming x as a constant. Since the simple x කියන එක constant එකක් වෙනවා කියන්නේ x ගේ function එකත් automatically constant එකක් වෙනවා. Partial derivatives ගන්න ඉඳ අපිට ඒක එළියට අරගෙන මේ විදිහටම තියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ capital X එහෙමම ඉතුරු වෙනවා. ඉතුරු වෙන්නේ මේ function of t විතරයි. ඒකේ partial derivative එක ගන්නවා with respect to t. මේක function of t විතරක් හින්දා partial derivative කියන්නේ normal derivative එකමයි. එතකොට මොකක්ද මේකෙන් එන්නේ? ඒක t dash. දැන් ඊළඟට අපි මේ next term එකට යනවා. ඊළඟ term එක මොකක්ද? double squared u over double x squared. මේක අපිට ඕන ලියන්න පුළුවන් uxx කියලා. ඒකෙදි මුලින් කරන්නේ partial derivative of එන්න මේකනේ දැන් ඔකේ meaning එක. ඉස්සෙල්ලා මේක හොයාගන්නවා අපි in terms of this x and capital T.
එතකොට අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් ඩාබ over ඩාබ x partial derivative of u with respect to x. x dash t මේක අපෝසරයක් ගන්න ඕනේ. එතකොට එනවා x double dash t කියලා. normally මම ඕන ඔයගලන්ට marks distribution එකක් මෙහෙමම කියලා දෙන්නද? නෑ මේ part එක ඉවර වෙලා කියන්න. So then we need to මම මාර්කින් ස්කීම් එක බලාගෙන මේ ගාන හදන්නේ. එතකොට ඔයාලට මාර්ක්ස් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක මම එහෙම කියලා දෙන්න. ඔයාලගේ පේපර් එක නෙමෙයි වෙන එක. එක්සෑම් තියෙන්නේ 30 වෙනිදානේ. මාසයක්ම තියෙනවා. Therefore මම මේ සැරේ ඔයගොල්ලන්ට මගෙන් ඇවිල්ලා මොනවද අහගන්නවත් chance එකක් දෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගත්තා. කිසිම කෙනෙක් එන්න පාහක්. ඒ සූර්යවැල් ළමයින්ට එහෙම chance එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට විතරක් එහෙම දෙන එක unfair. මම දන්නවා කවුරුත් එන්නේ නැහැ කියලා. ඒක වෙනම කතාවක්. Okay, so we have to substitute these two expressions that we have obtained for these two derivatives into our original problem. So then what is the result? Our original problem is partial derivative of u with respect to t. What is the expression that we have obtained for that one? Capital X, capital T dash. I will write with full terms. මේ capital X කියන්නේ function of x එකක් වෙනවා. Capital T කියන්නේ T dash minus 2 times මොකක්ද? This expression no? X double dash x capital T of t this is equals to 0. මේක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් මේ part එක සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන ලකුණින් අනිත් පැත්තට ගෙනියන්න. පේනව නේද මෙයාලට? පිටිපස්සට මේක පේනව නේද? clear නේ? තව ලොකු කරන්න ඕන. So we can write capital X of x capital T of t, this is equals to 2 times capital X double dash x t of t. ඊළඟට මේක දැන් separation of variable method එකෙන් solve කරන්න කියන්නේ මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? variable separate කරන්න ඕනේ. x terms ටික එක පැත්තකටයි y terms ටික t terms ටික අනිත් පැත්තටයි. මේම එහෙම separate කරද්දි මතක තියාගන්න derivative term එක උඩට එන්න හැම වෙලෙම ලියන්න. භාග සංඛ්‍යාවක දෙන්නේ අපි ලියන්නේ numerator එකට derivative term එක එන්න හැම වෙලෙම ලියන්න. එතකොට මෙතන x බෙදීම x double dash කියලා ලියන්න පුරුදු වෙන්න එපා. x double dash බෙදීම x කියලා ලියන්න පුරුදු වෙන්න. So we can write x double dash over x of x is equals to t double dash t over 2t. මෙතනදිත් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මේ 2 කියන එක x ට එන්නේ නැතුව ඇයි t ට දැම්මේ කියලා. ඒක තියෙන්න ඕනේ යන්න ගානට ආපහු go back to the problem. original problem එකේ උත්තරේ තියෙනවනේ අපිට පෙන්වන්න කියලා. මෙතනදී x කියන එකේ තියෙන්නේ c විතරයි. මෙන්න මෙතන t කියන එකේ තමයි දෙකේ ඉලක්කම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දෙකේ ඉලක්කම දාගන්න ඕනේ t ට. උත්තරේ බලාගෙන තමයි ගාන හදන්න ඕනේ අපිට. තේරෙනවද? ඒකයි අපි x කියන එකට නැතුව මේ දෙකේ ඉලක්කම t කියන තැනට t ගේ equation එකට ගේන්නේ. So මේක equal වෙන්නේ මොකේටද? capital C ට. දැන් මොකද්ද මේ capital C කියන්නේ? It is the separation constant. Because of that you need to state that separation constant. In the first part we are asking to obtain two ordinary differential equations of capital X and capital T. So we can consider, let's consider this part x double dash x over capital X of x
is equals to C. Making එනවා cross multiply කරොත් x double dash x is equals to C times capital X of x. මේ term එක මේ පැත්තට ගෙනල්ලා අපිට ගන්න පුළුවන් x double dash x is equals to x double dash x minus C capital X of x is equals to 0 කියලා. බලන්න මේක නේද අපිට ගන්න තියෙන පළවෙනි උත්තරේ. පළවෙනි answer එක question එකේදී. මේක තමයි එක ordinary differential equation එකක් අපිට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. දැන් අනිත් එක පෙන්වන්න මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ? We have to consider t dash over t over 2 capital T. This is equals to C. Obtain the answer. So we have to cross multiply first. T dash t is equals to 2c t of t. Then we have to bring this into this side. T dash t minus 2c t of t is equals to c. So the marks distribution. මේකට ලකුණු බෙදෙන විදිහ. As I mentioned earlier, for the first part, there are 20 marks out of 100. This assumption, you will get 5 marks for these assumptions. And obtaining these two expressions, 3. For each case, there are 3 marks. And then, by substituting these two observations and obtaining this equation with the separation, the labeling separation constant is also necessary. To obtain this one, 4 marks and separation constant 1 mark. For the word separation constant. So because it is clearly mentioned in the problem, you have to state it in the answer as well. Then, to obtain this one, 2 marks. And for this one, another 2. Altogether, 6 and 10. Altogether, 20 marks for the first part. මේ විසින් නිකම්ම ගන්න පුළුවන් නේ. Okay. So let's go back with the problem. This is the problem. By solving then first part is completed. By solving the ordinary differential equations, can we equations in part A, 4c is equals to minus lambda square. As I mentioned earlier, separation constant equal 3 possibilities. Negative වෙන්න පුළුවන්, 0 වෙන්න පුළුවන්, positive වෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි clearly mention කරලා තියෙනවා අපි ගන්න ඕනේ c is equals to minus lambda square. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? negative case එක විතර. අනිත් දෙක ඕනේ නැහැ. මොකද අනිත් දෙකෙන්ම අපිට එන්නේ heat එක බිඳුව. මොන දේ කරත් heat එක බිඳුවයි කියන අනිත් case දෙකෙන්ම එන්නේ. අපිට heat එක බිඳුවයි කියලා පෙන්නලා වැඩක් නැහැ. අපිට අන්තිම උත්තරේ බිඳුව කියලා ගන්න මෙච්චර ලොකු process එකකට යන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒ case දෙකම අපි අයින් කරනවා. ගානේ clearly mention කරලා තියෙනවා හින්දා you have to consider c is equals to minus lambda squared. We are going to consider only this part. හරිද?
use the separation constant C is equals to minus lambda square. Determine the solution of the heat equation subject to the given boundary and the initial condition. So let's solve this then. Okay. Now we are going to start the part 2. So this is the most important thing. Part B. So from the first part, in the first part we have shown that x double dash minus cx. So I will write it in a complete manner. X double dash x double dash minus c x is equals to 0 and t double dash t dash minus 2c t is equals to 0. So here first we are going to consider this part only. Since it is clearly mentioned that we have to consider the c is equals to minus lambda squared, we don't need to proceed with first one and the second part. We just start from this one. So here we are assuming this lambda is a positive value. Lambda කියන්නේ positive value එකක් හින්දා lambda squared කියන එක already positive. ඒක ඍණ ලකුණකින් ගුණ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ c කියන එක negative value එකක් වෙනවා. So we are going to substitute this c is equal to minus lambda squared into this equation. So we will obtain x double dash x minus c. c කියන්නේ minus lambda squared და minus c කියන්නේ මොකද්ද? Plus lambda squared x of x is equals to 0. On when you put the on short එකක් තියෙනවා. අය කරන්න ගන්න ගාන හොගන්න නැහැ. මේවා දාලවන. එන්න. ඔෆ්යි. ඔක්කොනත් මම බෑ කරන්න කරන්නේ. ඒකනේ. මේ වයර් කෝඩ් එක ගානද නේද? ඔයාලම නැද්ද වයර් කෝඩ් එක? මේක අපි ඩිරෙක්ට් වක් කරන්න බෑනේ මේ කෝඩ් එකට යන්නේ. බෑනේ මේක ඩිරෙක්ට් වක් කරන්න බෑනේ නේද? මේ ලැප්ටොප් වල මේ කෝඩ් එක තියෙන්නේ. මේක ටිකක් මදි. මේක බෑ මේක ඩිරෙක්ට් වක් කරන්න. සේව් කරමුනේ.
Let's complete the problem then. So we have stopped at that stage. This is an ordinary differential equation. Ordinary differential equation here. Lambda is a constant and variable is simple x. මේක අපිට වෙන විදියකට ලියනවා නම් ලියන්න පුළුවන්. අපිට ෆැමිලිය විදියට ලියනවා නම් අන්න හරි දැන් කර්සර් එක වැඩ කරන්න මේ බැටරි එකට ප්ලග් කරපුවා. ඕන තැනට ඒක යන්නේ අර මේ මේවල් පේනවද? පොඩි බලමු ලියන්න පුළුවන් කියලා ඔය යනවා. බැරියෙන් බෑ. නේ?
ඉන්න තිබුණේ තව දවසක් වගේ තිබ්බනම් ගිය සතියේ මේ විදිහට වගේ තිබුණා නම් ගිය සතියේ කරන්න දුන්නේ නැහැ නේ මට නැත්නම් මේවා මං ගිය සතියේ උගන්නන්න හිටපු ඒවා. බෑ එක්ක මේක මේ ලැප් එකේ ඔරිජිනල් charger එක නෙමෙයි ගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ මේකට හරියන වෙන මොකක් හරි මේ නැද්ද? පෝට් එක හරියනවද ගන්න පොඩි එකක්. ඒද? Teams ගත්ත දැනපෙන්නේ ඔබක් වුණා Teams එකේ මොකක් හරි ඔය අපිට දෙන්න තියෙන පික්චර් එක අපි වැඩ කරන්නේ නේද? Let's try our best to do. I'm not sure it's good. So we can read like this. Third capital X. X. I'm just scared. X is equals to 0. So to solve this differential equation, we are using a trial solution. Trial solution. The trial solution that we are going to use here is X, capital X is equals to a constant times e to the power mx. So the first derivative is equals to a m e to the power mx.
Just substitute this into the original problem and obtain the answer. Let's try to obtain the answer first. So x double dash equals to am squared e to the power mx. So we can write what is our equation x double dash. To make a clear development. Am squared e to the power mx plus lambda squared a e to the power mx is equals to 0. So if we take this a e to the power mx out, a e to the power mx times m squared plus lambda squared is equals to 0. Since our trial solution cannot be equals to 0, the only possibility to happen is m squared plus lambda squared is equals to 0. So if we solve this equation, you will obtain the answer as plus or minus lambda I squared. Plus or minus I lambda. Here I is the complex number. I lambda. මම හිතනවා මේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන ඇති කියලා හිතාන මම මේ කරගෙන යන්නේ. Calculus 1 එකේ කියලා දීලා ඇතිනේ. So we can write x of x is equals to a constant times e to the power I lambda x plus another constant times e to the power minus I lambda x. So this is equals to C1 Euler's formula e to the power, no, not t to the power. මේ ටික කරේ නැතුණත් කමන්නේ නෑ මේ කියන්න හොඳ නෑනේ. අන්තිමටම ගන්න ඕන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ඒක ලියපුවා නම් ඇති මම මේක ගන්න විදිය කරන්නේ. මෙතන එන cos lambda x plus I sin lambda x plus C2 times cos lambda x minus I sin lambda x. So now we are taking the cos terms into the one place as C1 plus C2 times cos lambda x plus C1 minus I C2 times, sorry, I times unable. මේක නෙමෙයි ප්‍රොටීන් මේ මොකද සෝලිය කියලා ආයෙත් කියලා නෙමෙයි මගේ මේ ටැබ් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ
I C1 minus C2 sin lambda x. So we are going to introduce new two constant a cos lambda x plus b sin lambda x as capital X of x. So here this capital A and B are constant and capital A is equals to C1 plus C2 and capital B is equals to C1 I times C1 minus C2. Actually, in the exam, you don't need to do this part, just write this expression, it is enough. Capital X of x is equal to a cos lambda x plus b sin lambda x. Writing this is enough, and you need to state that a and b are constant. Okay, now the next thing that we are going to do is we are going to consider the boundary conditions. What are the boundary conditions? What are the boundary conditions? The value of temperature at the two boundaries. So the values are 0. The first, we can state the first boundary condition as u of 0t is equals to 0. And we know that our u is defined as a function of x and function of t. So we can replace this u by x of x and install කරන්නේ කරන්නේ මේ ලියන දෙයට ලියන්න. X of x and t of t is equals to දැන් මේකේ අපි x වෙනුවට x ගේ වැලියු එක කීයද වෙන්නේ? මේකට අපි දැන් u කියන්නේ x of x and t of t. So අපි ඒකේ තියෙන මෙන්න මේ x and t කියන එක මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකට සබ්ස්ටිටියුට් කරනවා. එතකොට x of x වෙනුවට එන්නේ 0 and t of t මේක බිඳුවට සමාන වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේක වෙන්නේ possibilities දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ x of 0 is equal to 0. එහෙම නැත්නම් t of t කියන එක බිඳුව වෙන්න ඕන. මේ ඕනෙම වෙලාවකදී t of t කියන එක බිඳුව වුණොත් මේක ඒක අපි මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකට සබ්ස්ටිටියුට් කරපුවම u බිඳුවයි කියලා එනවා. ඒක නිසා අපි මේ කේස් එක රිජෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ කේස් එක x of 0 is equal to 0 කියන එක ඉතුරු කරගන්නවා for our further reference. Similarly, we are going to substitute the second boundary condition as well. What is our second boundary condition? U50 is equals to, U5t. U5t is equals to 0. So, make it at the x5 tt is equals to 0. Method x5 is equal to 0 or t of t is equal to 0. මෙතනදිත් same case එක වෙනවා t of t 0 වුණොත් u බිඳුව වෙනවා. ඒක නිසා only possibility to happen this is capital X of 5 is equals to 0. එතකොට මෙන්න මේ case දෙක
අපි කියා ගන්නවා අපේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සඳහා. Then, in our earlier stage, we have obtained an expression for capital X of X as capital A cos lambda X plus capital B sin lambda X here. So we are going to substitute this two expression x0 is equal to 0 and x5 is equal to 0 into this expression. මෙතන x0 is equal to 0 අපි මේකට substitute කරොත් 0 is equals to a times cos lambda 0 plus b times sin lambda 0. sin බිඳුව මොකක්ද? එතකොට මේ පාර්ට් එක බිඳුව වෙනවා. cos බිඳුව 1යි. එතකොට උත්තරේ එනවා A is equal to 0 and B is equals to 0 කියලා. No, B is equal to 0 කියලා එන්නේ A is equal to 0 කියලා එන්නේ. මෙතන sin බිඳුව බිඳුව වුණාම B වතාවක් බිඳුව බිඳුවයි cos බිඳුව 1යි A වතාවක් 1යි A සමානයි බිඳුව. එතකොට ඉතුරු වෙනවා මේකෙන් පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙනවා capital X of X. capital X of X සමානයි B sin lambda X කියලා. ඊළඟට දෙවෙනි condition එක අපි අර ඉතුරු කරගත්තේ. දෙවෙනි එක x5 is equals to 0. ඒ කියන්නේ මේකේ simple x වෙනුවට අපි දාන්න ඕනේ 5. එතකොට x5 is equals to b sin 5 lambda is equals to 0 කියලා එනවා. මේකෙදිත් වෙන්න පුළුවන් possibilities දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ මේ b සමානයි බිඳුව වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් sin 5 lambda කියන එක බිඳුව වෙන්න ඕනේ. මෙතන b සමානයි බිඳුව වුණොත් ආපහු මේ ටර්ම් එකත් 0 වෙලා x බිඳුව වෙනවා. x බිඳුව වෙනවා කියන්නේ capital X බිඳුව වෙනවා කියන්නේ u කියන්නේ capital X වතාවක් capital T. එකක් බිඳුව වුණාම u ආපහු බිඳුව වෙනවා. ඒක නිසා අපි මෙන්න මේ කේස් එක රිජෙක්ට් කරනවා. අපිට එතකොට කන්සිඩර් කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ කේස් එක. sin 5 lambda සමානයි බිඳුවයි. sin බිඳුව වෙන්නේ මොන values වලටද? මම මේක ඕන තරම් කියලා තියෙනවා ක්ලාස් එකේදී. sin බිඳුව වෙන්නේ 5 වල නිකිල ගුණාකාර වලට. So we can say that this is equals to sin 5 lambda is equals to n5. Sorry. sin 5 lambda නෙමෙයි 5 lambda is sin නෙමෙයි 5 lambda කියන එක n5 වුණොත් තමයි අනේ yes this is equals to sin n5 කියන්නේ 5 lambda කියන එක n5 වුණොත් විතරයි මේ condition එක satisfy වෙන්නේ. ඒකට අපිට මේකේ තියෙන මේ lambda කියන එකත් අපි අතින් දාගත්ත එකක් නේ. අපේ ගාන හදන්න ලේසි වෙන separation constant එකටනේ lambda කියන එක දාගත්තේ. ඒක නිසා අපි මෙන්න මේ lambda කියන එකට expression එකක් ගන්නවා. n5 over 5 කියලා මේක for every value of n this condition is satisfied. Then we can write an expression for this capital X of X as capital B sin lambda X ने lambda කියන්නේ n5 over 5 X and මේක අපිට පේනවා මේ උත්තරේ n මත depend වෙනවා n ගේ value එකෙන් අනුව
n ගේ value එක අනුව මේක n මත depend වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේක ලියනවා මේක n මත depend වෙනවා. x of n x depend වෙනවා n මත. මේ constant එකත් n මත depend වෙනවා කියලා හිතාගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට expression එක ලියනවා. Number 5. So this is happen for every value of n greater than or equal to 1. So this is the solution of the first ordinary differential equation. අපිට ordinary differential equations දෙකක් ගත්තනේ first part එකේ x ගෙන් එකයි t ගෙන් එකයි. x ගේ එකට solution එක මේක තමයි. ඒ වගේම දැන් අපි t එකත් solve කරන්න. මොන මේක හදලා ඉවර කරමු. ඒකට ඉවරයිනේ. භාගෙට නවත්තලා යන්න ඕනේ. කොහමද මම අද පැය 3ම ටයිම් ටේබල් එකේ පැය දෙක වුණාට මම පැය 3ම ඉල්ලලා තිබ්බද? ඔයාලට කොච්චරම වුණත් එළියට යන්න ඕන නම් ගිහින් එන්න අවුලක් නැහැ. පැය මේක මම ඉවර කරලා තමයි යන්නේ කියලා. Then the next equation. T dash is equals to 2CTT. So see. So here also we need to consider the separation constant C is equals to minus lambda square. So we will obtain the equation T dash plus 2 lambda squared capital T is equals to 0. මේකේ solution එක එන්නේ එකත් ordinary differential equation එකක් ඒකත් solve කරලා උත්තරේ ගන්න ඕන උත්තරේ එනවා ln අයියෝ ln capital T minus 2 lambda squared පැටියම ලියන්න එපා ln T is equals to minus 2 lambda squared T is equals to ln D. මේක solve කරන විදිහට කියලා දෙන්න ඕනේද? Okay මේක solve කරන්නේ variable separation method එකෙන්. මේක ODE එකන්නේ මෙතන t squared is equals to minus 2 lambda squared t කියලා එනවා. t terms t squared මේ t dash නේ මෙතන තියෙන්නේ. sorry t dash. මේකෙදිත් අපි කරන්නේ t terms ටික ඔක්කොම. මේ t dash කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් dt over simple dt කියලා. minus 2 lambda squared capital T then t terms එක පැත්තකට ගේනවා මෙතන variables එක වෙන්නේ capital T simple T. එතකොට capital T terms එක පැත්තකට ගන්නවා simple T terms එක පැත්තකට ගන්නවා. එතකොට මෙතන එන්නේ මේක sorry T නේ මෙතන dt වෙන්න ඕනේ. D capital DT over dt. එතනට එනවා dt. දැන් දෙපැත්තම ඊළඟට integrate කරනවා. Variable separation method integrating both sides.
එතකොට මේ පැත්තේ 1 over t ගේ integration එක මොකක්ද? ln capital T is equals to minus 2 lambda squared simple t plus some constant නේ අපි මේ constant එකක් දාගන්නවා නිකන් constant එකක් නැතුව ln d කියලා. ඒකත් logarithm විදියට තමයි අපි constant එකක් දාගන්නේ. එතකොට මේ d කියන එක constant එකක්. So we can write this capital T is equals to d times e to the power minus 2 lambda squared t. Since this one is also varies on, and here we have obtained that our lambda. In earlier stage, we have obtained our lambda is equals to n phi over 5. So we need to substitute that into this step. Capital T is equals to d times e to the power minus 2 n phi over 5 to the power 2 t. Since this one is also dependent on simple n, we will write this expression as Tn is equals to dn e to the power minus 2 n 5 over 5 to the power 2 t. So we have obtained separate two expressions for xn and tn, and we know that our u of x of t is a product of x of x and capital T of t. So we can write this as un xt is equals to xnx t n t. So we need to substitute the observations that we have obtained in the earlier two steps to obtain this answer. Xnx, we have proved that it is bn sin n phi x over 5, and this tnt is equals to, this is a product, dn times e to the power minus 2 n phi over 5 to the power 2 t. Since this bn and dn, both bn and dn are constant, we can introduce a new constant in terms of the product of these two constants. So I will use capital En times, we can write this as sin n phi x over 5. So rather than, let's write exponential term in terms of this e, exponential of minus 2n squared phi squared over 25 t. And here this En is something that we use. So we have to write En is equals to the product of Bn and Dn. This is the expression for Un xt. And we can, the answer that we are supposed to obtain is uxt. And we can say that this is equals to summation of n is equals to 1 to infinity un st. We are using this option. So any value of n is equals to 1, this provide one solution. N is equals to 2, this provide another solution. So but we need an exact solution. That is why we are using this summation notation. We call this as the superposition principle.
Then we need to write this is equals to u of x of t. This is equals to the summation of n is equals to 1 to infinity e of n times sine, what is it? n 5x over 5 times exponential. මම මේ පල්ලෙහායින් ලියුවට මේක product එකක් විදිහට ලියා ගන්න ඕනි. exponential times exponential minus 2 over 25 n squared 5 squared t. Once we have obtained this observation, අපි මෙතෙන්ට එනකල් ගානේ තියෙන මොනවද පාවිච්චි කරේ? ගානේ දීලා තියෙන boundary conditions use කරා, but initial condition use කරාද? නෑ. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ තමයි අපි initial condition එක use කරන්නේ. මොකද්ද initial condition එක ගානේ දීලා තියෙන? Go back with the problem and let me tell me. Initial condition එක ux0 is equals to 3 sine 2 5x. So we are going to substitute this initial condition into the answer that we have obtained here. So to substitute this into this one, what does we need to do? මේකට මේක සමාන වෙන්නේ t මොකක් වුණොත්ද? t බිඳුව වුණොත්. ඒ කියන්නේ අපි මේ උඩ තියෙන expression එකේ t වෙනුවට බිඳුව substitute කරන්න ඕනේ. So let's substitute then. ux0 මේක සමාන වෙනවා summation of n is equals to 1 to infinity. මොකක්ද expression එක? en ඒකේ t term එකක් නෑ. ඒක en එහෙමම තියෙනවා. sin n 5x over 5 ඊළඟට මෙතන exponential term එකේ තමයි t එකක් තියෙන්නේ. මෙතන t බිඳුව වුණොත් මේ සම්පූර්ණ product එකම බිඳුව වෙනවා. e to the power 0 exponential of 0 මොකක්ද value එක? මෙතන මේ exponential කියන්නේ e to the power something කියන එකනේ. ඒකට අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් e to the power minus 2 over 25 n squared 5 squared and t කියන එක බිඳුවයි. එතකොට මේ සම්පූර්ණ term එකම බිඳුව වෙනවා. e to the power බිඳුව කියන්නේ so this entire thing become 0. e to the power 0 කියන්නේ 1යි. එතකොට මොකක්ද ඉතුරු වෙන්නේ? මේකේ product එකෙන් ඉතුරු වෙන්නේ මෙන්න මේ part එක විතරයි. So we can write මේක සමාන වෙනවා summation of n is equals to 1 to infinity e to the power n sin n 5x බෙදීම 5 කියනවා. ඊට පස්සේ මෙතන initial condition එකේ දීලා දෙනවා ux0 කියන්නේ මේක. එතකොට අපිට මේ පැත්තේ ux0 වෙනුවට මේක ලියන්න පුළුවන්. 3i sin 2 5x කියලා. දැන් මෙන්න මේ expression එකේ මේ summation එකත් එක්ක තියෙන මෙන්න මේ සම්පූර්ණ expression එක දැන් අපි expand කරන්න යන්නේ. දැන් මෙතන දැන් බලන්න මේකේ left hand side එකේ තියෙනවා 3i sin 2 5x කියලා term එකක්. right hand side එකේ තියෙන්නේ terms ගොඩක collection එකක්. මෙතනදී දැන් sin terms තියෙන්නේ 2 5x කියන term එක විතරනේ. එතකොට මේ පැත්තේ 2 5x කියන term එක විතරක් තිබුණොත් නේද මේ දෙක සමාන වෙන්නේ. දැන් මෙතන එක sin term එකයි නම් තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ 3 4ක් ඒකට සමාන වෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට අපි හොයා ගන්න ඕනේ මේ පැත්තේ මෙන්න මේ තියෙන sin value එකට මේ පැත්ත සමාන වෙන්නේ n මොකේදද කියලා. හරිද? බලමු දැන් n සමානයි 1 වුණොත් මේ expression එක තමයි දැන් ඔන්න අපි බලන්න යන්නේ. n සමානයි 1 වුණොත් what happened when n is equals to 1 මේ පැත්තේ මොකක්ද දෙන්නේ? e1 sin n එකයිනේ 5x over 5 කියලා. හරිද?
එතකොට මේ sin 5x over 5 කියලා ටර්ම් එකක් මේ පැත්තේ තියෙනවද? නෑනේ. ඒක නිසා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? n සමානයි 1 වෙනකොට e1 කියන coefficient එක බිඳුව වෙනවා. ඊළඟට බලනවා n සමානයි 2 වුණාම මොකද වෙන්නේ කියලා. n සමානයි 2 වුණාම මේ පැත්තේ මොකක්ද එන්නේ? e2 sin n සමානයි 2 වුණාම e2 sin 2 5x over 5. එහෙම ටර්ම් එකක් මේ පැත්තේ තියෙනවද? තියෙනවද? 2 5 තියෙනවා. හැබැයි 2 5 මෙතන 5 එකක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී e2 බිඳුව වෙනවා. එහෙම ලියන්න නැතුව අපි එක සැරේට ලියමු. ලියන්න ගත්තද? කමන්නේ ලියන්න ගත්ත එක තියන්න. ඊට වඩා අර වෙනවම වෙන් කරන්න ලේසි. සරි ලියමු. three sin 2 pi x මේක සමාන වෙනවා අපි එකේ ඉඳන් ලියාගෙන යමුකෝ n is equals to 1 e1 sin pi x over 5 n is equals to 2 e2 sin 2 pi x over 5 plus n is equals to 3 e3 sin pi x over 5 plus so on. දැන් කියන්න බලන්න මේ පැත්තේ තියෙන 2 5 මේ පැත්තේ හදාගන්න නම් අපි කීයද මෙතන කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ? n is equals to what? 10. එහෙනම් so we need to consider e10 sin එතකොට එනවා 2 5 x කියලා. e11 n11 උනොත් මොකද වෙන්නේ? plus e11 sin 11 5x over 5 blah blah blah. දැන් මේකෙදි sin එකින් එක ටර්ම් එක බලාගෙන යන්න. sin 5x over 5. එහෙම ටර්ම් එකක් මේ පැත්තේ නෑනේ. මේ පැත්තේ නෑ කියන්නේ මේ e1 කියන එක බිඳුව වෙන්න. මෙහෙම ටර්ම් එකක් මේ පැත්තේ නෑ කියන්නේ මෙතන e2 කියන එකක් බිඳුව වෙන්න. මෙහෙම ටර්ම් එකක් මේ පැත්තේ නෑ කියන්නේ e3 කියන එකක් බිඳුව වෙන්න. හැබැයි මෙන්න මේ sin 2 5x කියන එකක් මේ පැත්තේ තියෙනවා. මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකේ හැටියට 3 sin 2 5 ඇත්තටම මෙතනදී අපි අර corresponding component සමාන කරනවා. එක එක ටර්ම් එක. දැන් මේ පැත්තේ තියෙනවා 3යි sin 2 5x මේ පැත්තේ තියෙනවා e10 sin 2 5x. දැන් මේ දෙක සමාන නම් e10 ගේ වැලියු එක මොකද්ද වෙන්නේ? e10 should be 3. All the other e values e1 e2 up to e9 and starting from e11 all the terms are equals to 0. මෙතන වැලියු එකක් පවතින්නේ e10 ට විතරයි. So what is the respective n value here that we have identified? n කියන එක අපිට 10 දී තමයි උත්තරයක් ආවේ. So as the final answer අන්තිම උත්තරේ ලියන්න අපිට දැන් මෙතනින් අපි හොයාගත්තා e10 කියන එකේ වැලියු එක 3යි මේක වෙන්නේ n සමානයි 10 දී. So we need to write uxt මොකද uxt ට එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක කලින් මේකනේ මේකේ ඔක්කොම ඉතුරු e values ටික බිඳුව වුණා e n සමානයි 10 දී විතරයි උත්තරයක් ආවේ. එතකොට උත්තරේ එන්නේ n සමානයි 10 දී වෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක. n සමානයි 10 දී e10 කියන එක ආවා 3යි. ඊළඟට මෙතන
මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක මෙන්න මේක උත්තරය ආවේ අපිට n සමානයි 3යි n සමානයි 10 දී 3යි. එතකොට මෙන්න මෙතනදී මෙතන n සහ මෙතන n අපි ආදේශ කරනවා 10. උත්තරය එනවා sin 10 pi x over 5 n වෙනුවට 10 ආදේශ කරනවා. ඊළඟට එනවා exponential minus 2 over 25 times 10 to the power 2 5 to the power 2 t කියලා. සුළු කරන්න. 3 sin 2 phi x exponential minus 8 pi squared t. If you need, you can write the final answer. uxt is equals to 3 sin 2 phi x e to the power minus 8 phi squared t. So this is the answer. Marks distribution එකත් ඕනේද? ඈ? ඕනේ නෑනේ. ඕනේද? මොකක්ද කියන්නේ ඕනේද? එපා. ඕනි. Okay, දෙන්න. උල්ලන්න. So as I mentioned earlier, this for the entire second part, it consists of 80 marks, part B. So I will give the marks distribution by applying the separation constant and obtaining this answer, this equation 2 marks. With that, then by solving this problem and obtaining this one, obtaining this answer, it consists of 3 marks. Altogether 5 marks for this part. Then by applying first boundary condition, මේකේ මේ නෑ distribution එක ඕනේ ලකුණු බෙදන හැටි ඕනේ මේකේ මේ මම හැදුවේ ගාන පිළිවෙලට මේකේ තියෙන එහෙම නෙමෙයි ලකුණු කඩලා තියෙන එකකින්ද ඕනේ ලකුණු ඕනේ ගන්න ළමයි. To the entire process of solving this heat equation, this is a complete question in the examination. I am planning to provide this same type of problem. Maybe the value of k and value of capital L and this function initial. So I will show it here. This value of k and this value of capital L as well as this initial condition. Boundary conditions are always 0, no? The initial condition, those 3 will be changed. So you have to obtain the answer according to that problem. You have to go through with all these steps to obtain the final answer. So if some of the part was missing, the full marks were not given. So this is the way of solving heat equation. I still not have finalized your examination paper. Once I have finalized the examination paper, I will send an email to you by informing the important facts and the structure of the examination paper. Most probably there will be 4 questions. I'm not sure whether it is 4 or 5. If the allocated time is 3 hours, then there should be 5 questions. If it is the allocated time is 2, then there will be 2 questions. So you have to practice to solve such a problem within 30 minutes. That is the task. You have to practice to solve such a problem within 30 minutes. So I will share some additional example if you need, then you can practice. Okay, so then with that,
we have completed the entire syllabus of this module. So I thought that I will not be able to complete. Ending meant ඉවර කරන්න දෙන්න. So you will most probably you will have 4 questions. If there are 4 questions, the questions are prepared each question from each chapter. මේක තමයි ලකුණු වැඩිපුරම ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ. මොකද ගානත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා උත්තරෙත් දන්නවා. මම ඉතින් කියන්නේ ලියාගෙන එන්න නම් එපා බුදුන් මේ ඔයගොල්ලෝගේ එක්සෑම් මේව කරගන්න නම් එපා මේ කැල්කියුලස් මොඩියුල් එකක් හින්දා ඩිග්‍රියම ජීවිතේම විනාශ කරගන්න එපා. කටපාඩම් කරගෙන එන්න. කටපාඩම් කරගෙන ඇවිල්ලා ලියන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔක්කොම ඕනේ. එතෙන් පුළුවන් ඒ භාගයල්ටි වට ලකුණු දෙන්නේ ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. නෑ කියන්නේ අහන්න ඕනමයි C එකක් ගන්න. දැන් අපි කීයෙන්ද questions 5ක් දෙනවා කියලා හිතමු. questions 5ක් දෙනවා නම් 35 ගන්න 175 marks ඕනේ. මේකට ලකුණු 100ම ගන්න පුළුවන්. ඉතුරු ප්‍රශ්න තුනේ 75 නේ ඕනේ. මේක තමයි ලකුණු ගන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා කරකවලා ලියන්නේ. මේකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේක හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න heat equation ගන්න මේ ස්ටෙප්ස් ටික මේ විදිහටම follow up කරන්න. වැඩිපුර ගණන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මම ගණන් ටිකක් එවන්නම්. ඉන්දට ඔයගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රශ්නේ හොඳට ලියා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලොත් එහෙම හිතන්නේ ඕ. Okay, so with that we have completed all the things, and then this is the end of this module as well as the entire mathematics curriculum of yours as well. Okay, so then we will not meet again, and I wish all the success in the examination as well as your future. Thank you everyone.